Okay students, today class we are going to discussing the micromolecules. Ade tracer element anta karitira. A micromolecules nalli first iron component, iron element bagge completed. So iron, the plant can be captured or absorbed in the form of Fe+3 and it is activate the catalase enzyme. Catalase enzyme is important for chlorophyll synthesis. Plus it is an important element of proteins. Come on, let's speak out what the name of the protein. Pyridoxine and cytochrome. Pyridoxine and cytochrome are mainly iron is present. Iron sulfur anta ನೀವು ETS ನಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀರಾ ETS of the respiration, how many enzyme complexes are involved? 4 enzyme complexes including ATP synthase. 5 enzyme complexes are involved. But ಈ enzyme complex ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ protein group ಇರುತ್ತೆ, non protein group also there. Understood? So a non protein group, protein group ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಪೆರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ Zn+2. ಬಟ್ ಜಿಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. It activates carboxylase enzyme. This enzyme is necessary for synthesis of auxins. Gottu auxins anta takshana growth hormones. Nepidya students, auxin synthesis aagbekanದ್ರೆ compulsory zinc is important. Auxins very important. Okay, next one. ಈ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ 16 ಸಲ್ಫರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. 1 is 16, second ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. ಮತ್ತು ಆ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So that's why carboxylase enzyme ashtira ide main function of the zinc. Like after the zinc we can go for which one? That is called molybdenum. Alla boron ge hogana. Boron is completely, the plant will be captured in the form of S1 BO3 3-. Okay, next one correct? B4O7 minus 2-. Very good. B4O7 2-, BO3 3-. In the form of 2 ionic form they can absorb from the plant, from the soil. The boron role very important. But ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ yes, it is very helpful for pollen germination. Pollen germination on the stigma ಮೇಲೆ pollen germination ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ elongation ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ 3 phases: ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ 3. ಮತ್ತು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಪ್ಲಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಂಚ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ synthesized in the leaf. That's why leaf is called which end? Source end ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Which one is called sink end? Those are utilizer sugars. That one is what we can call sink end. Sink end ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾರ? ರೂಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, BUDS ಅಪ್ಪ, ಬರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? BIRDS ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ BUDS, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ they are called which end ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? sink end. Generally sugars translocation occur from source end to sink end, but sometimes sink end to source end also sometimes may occur. ಅದಕ್ಕೆ translocation of sugars are bidirectional ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಎಂಡ್ಗೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಎಂಡಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಆ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ ಎಂಡಿಂದ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಎಂಡು ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ utilization uptake and utilization of which one? The calcium. Okay, calcium. This is important. Cell elongation, cell differentiation, translocation of sugars. Correct? Translocation of the sugars are moving from source end to sink end. Remember students, ಈ source end to sink end first of all vein loading ಆಗುತ್ತೆ. What is mean by vein loading? ಪುಲಿಹೋರ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದೇ ಪಾಲಿಸಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತಾನೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವೇನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. The movement of the food molecule from mesophil cells into phloem of the leaf is called what? Vein loading. But vein loading is active or passive process? Active process anta helbodra. Vein loading is which one? Active process. Okay, ಈಗ next one. And when they are the food molecules are enter into the phloem ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ xylem ಇಂದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ phloem. ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ಸು ಮೀಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್? ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅವಾಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತರ, ಅದೇ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಬೋದು. ಈ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಎಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕರ್ ಅಂತ ಮಂಚ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಳಿದಿರ. ಮಂಚ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ sugars from the higher concentration to lower concentration. Higher concentration of the sugars are occur in the source end, lower concentration is occur in the sink end. ಅದಕ್ಕೆ high turgor pressure developed in the which one? Source end. Low turgor pressure is present in the which one? Understood? ಸೊ ಈ ತರಹ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೋರಾನ್ ಬೇಕ್ರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೋರಾನೇ ಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೇನು ಅದೇ ಬೋರಾನ್ ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Mn+2. Plant can be obtained or absorbed in the form of Mn2+. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ರೋಲ್ ಏನು? ಸೇಮ್ ರಾ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
plus manganese is a cofactor of many enzymes, cofactor of many enzymes like respiration and photosynthesis, respiration and photosynthesis, respiration and photosynthesis, many enzymes of respiration and photosynthesis. Manganese, manganese. Idra two major factors or two major functions are there for manganese. Manganese andarene splitting of water, manganese andarene it is a cofactor for many enzymes. Understood friends? Okay, so this one is also what after the manganese, next one is we are discussing about molybdenum. In molybdenum the plant will be captured in the form of which one? MO 2 Oh, NO. So sorry. MO 2 plus. Correct? In the form of this, and the plant will be absorb the minerals from the soil. ಈಗ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಾ? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, okay, it is a main important component. It is important for which one? One of the enzyme that is called what? Nitrogenase or dinitrogenase anta karitara, plus nitrate reductase, nitrate reductase, nitrate reductase. Nitrogenase nalli molybdenum is very very important. Molybdenum play an important role in the ಮತ್ತೆ nitrogenase enzyme nalli andre what is the function of nitrogenase? Nitrogen fixation. It is helpful for nitrogen fixation. Nitrogenase enzyme. But nitrogenase enzyme is present in the plants? No, nitrogenase enzyme not present in the plants. Nitrogenase enzyme is present only in the lower organisms. Can you speak out which one is the lower organism? Some bacteria and cyanobacteria nalli matra idu irutte. Okay, can you speak out which bacterium is contain nitrogenase? Rhizobium bacteria, correct? Rhizobium bacteria. Next one enda? Nitrosomonas, they are not contain nitrogenase. Yes, Nostoc and Anabina. Nenpidra, Nostoc and Anabina also cyanobacteria. ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತರ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಗ ಆ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇರೋದು ನೈಟ್ರೋಜನೀಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಟ್ರೋಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನೀಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So that is about, okay, but plants nalli matra idirallava. Adike plants cannot capture the nitrogen directly from atmosphere. Plants can capture the nitrogen from soil only. Adike soil nalli nitrogen components ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, how much percent of nitrogen is present in the soil? How much percentage? Already biomolecules ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ HCO ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Nitrogen, how much percentage is present in the soil? Nitrogen, how much percentage in the soil? Very little anta word varutara, very little. Soil nalli, I am asking, soil nalli very little amount of nitrogen is present. Adi human body nalli? Human body nalli how much? 3.3 percentage is present anta ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಳೆ ವಾಟರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್, ಈವನ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಮ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಈ ಡಿನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಗೈನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತರ.
ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದರ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ, ಅಮೋನಿಯಾ ಲೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಲೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್. ನೈಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೈಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಟ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೈಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್? ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್. ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೈಟ್. ನೈಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಯಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಕೋಕಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಕೋಕಸ್. ಹಾಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತರ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅದು ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾರಪ್ಪ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್? ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದು. ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಮೇನ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನಾಸ್ಟಾ, ಕನಬಿನಾ ಇವೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು okay. Next students, after the molybdenum we can go for one more element is there. Okay na? So only 5 ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪರ್. ಎಸ್, ಕಾಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Cu2+ in the form of Cu2+ and the plant will be captured from the soil. Next one, copper. Copper is play important role, are involved in majority of functions ನಲ್ಲಿ and copper is involved. But ಈ copper is an cofactor of oxidoreductases. Very important students, oxidoreductase ನಲ್ಲಿ copper is a cofactor. Copper is a cofactor of the oxidoreductase. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಪರ್ they will converting the Cu+2. ಸೊ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ನಿ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, Cu+ನಿ Cu2+ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಐರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ Fe+2 Fe+3ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೆರ್ರಸ್ ಫೆರ್ರಿಕ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೇರಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನರ ಆಕ್ಸಿಡೋರೆಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೋರೆಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೋರೆಡಕ್ಟೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Cl- ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕ್ರಾ? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ or osmotic balance. Yesterday class I told that one, how the stomata closing and opening and closing nalli not only K+, even Cl- ions also play an important role. Ashtera chloride ion ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ last one is called nickel, Ni2+, but it is not there in your textbook, but it is important or activates
ಅಂತ ಬರೀಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯೂರಿಯೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಯೂರಿಯೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಕೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ನಿಕೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ productivity of the soil, productivity of the croplands. Productivity of croplands increase ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಕೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ an important role. ಇದರ ಟೋಟಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಕಾಪರ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೆಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬಫರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಫರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತರ ನೀವು ಓದೋವಾಗ, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವರ್ಡ್ ಓದೋವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತರ. ಬಫರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬಫರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೈನ್? ನೋಡ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ PUC, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 1 mark questions ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ MCQ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? MCQನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. What is meant by critical concentration? The concentration of essential elements, below which plant growth is retarded, is called critical concentration anta kariತಾರೆ. Critical concentration. Okay, don't leave the definitions also students. If you don't know the definition means you can't find out ಆ 4 options ಅಲ್ಲಿ find out ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ critical concentration ಅಂದರೆ concentration of the essential elements below which the plant growth is retarded. So below which plant growth is retarded ಅಂದರೆ ಏನು? Plant growth is yes one, it is completely suppressed ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರ, ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್, morphological changes in the plant growth. Okay, due to deficiency of what? Due to deficiency of minerals is called them as deficiency symptoms. One element absent ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇ ನೋಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ಈ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಮೌತ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನು ಸಾರ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್.
ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ದೇರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ they can move from place to place, correct? They can move from place to place, that is what we can call mobile elements. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ deficiency symptoms shown in older leaves ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ immobile elements best example in the calcium is a immobile elements. But deficiency symptoms observed in, okay na, are shown in which one? Young leaves nalli, okay na, young leaves, it's important students. Young leaves nalli calcium deficiency symptoms we can observe. Understood students? Mobile elements deficiency symptoms are shown in the older leaves. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಫರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಯು ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ are ready to falling, in that time what will be happen? Remobilization occurs. Remobilization ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವಾಗ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಬಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸೇ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, the element concentration is very less in that one the plant, and who will first they are showing the symptoms? Older leaves. It is important. Why? Because after the absorption of the mobile elements general accumulation place is older leaves nalli actually accumulate agutte. But before the falling of the leaf, these mobile elements they can move. Clear? But generally during the absorption of mineral elements, calcium is less absorbed, means what? Less is accumulated in the older leaves. Less accumulate aitandre, yes, our deficiency symptoms we can observe in the older leaves. Adikira MO anta tilkoda. Money order gotta? Long back money order. MO money order. M for mobile elements, order for older leaves. ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ. ಇವತ್ತು ಓದಿ ನಾಳೆನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀಫಾ ಯಂಗ್ ಲೀಫಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ MO ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಈಗ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ NPK Mg. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇವು? ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೊಬಲೈಸ್ಡ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರ? 20 years ಬ್ಯಾಗು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಓಲ್ಡ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ,
ಈಗನೂ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೇನೇ ಆಗಲ್ಲರ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸತಿ ಸೆಟಿಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸೇ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ loss of chlorophyll pigment. Loss of chlorophyll is results what? Yellowishing of leaves or yellowing of leaves. Leaves ಎಲ್ಲ yellow ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ NPK CAMGS NPKನಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ CMGSನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಜಿಂಕ್ ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ NPKನಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ NPKನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಲ್ಲ CMGSನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ NKMGS ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಜಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತರ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತರ ಸತ್ತೋಗ ಮೇಲೆ ಆ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಓಕೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗುವಾಗ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕರೋಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನೇ ಕರೋಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋಕೆ CUK ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾಗರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ ನೀವು ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ ಪಾಪ ಅವರು
ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಈವನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸು, ಈವನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸತ್ತೋವಾಗನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಜೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಓವರ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. Inhibition of cell division. Cell division inhibit ಆಗುತ್ತರ. Cell division inhibit ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ it will be shows dwarf stunted growth ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಈ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ, ಓಕೆನಾ, because of deficiency of okay NKSMO. ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. NKSMO ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್. ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. Delaying of flowering. Flowering delaying ಆಗುತ್ತರ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ NSMO. ಓಕೆನಾ? NSMO ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇರಲ್ಲ. NKSMO is a inhibition of cell division. Delaying of this sense is called deficiency of NSMO. Yes. Finished. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದ್ರ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕರೋಕೆ ಅಂದರೆ CuK ಅಂತ ಕರಿತೀರ. Cu ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್, K ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಹಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. NK, MgS, iron, zinc, manganese, molybdenum. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಐತೆ, ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಕಲರ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಎಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಕಾಮನ್. Old leaves are before falling and it is turned into yellow color, is common. But young leaves is turned into the yellow color means what? ಓಹೋ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್, ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕರೋಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? CuK. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, NKSMO. ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್. ಕಮಾನ್. ಓಕೆನಾ? ವಾವ್, ಯತೀಶ್. ಓಕೆನಾ? ಯತೀಶ್ ಸ್ಮೋಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್, ಸ್ಮೋಕನ್. ಇದು ಮೋಕನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ಮೋನ್, ಅದು ಸ್ಮೋಕನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸ್ಮೋಕನ್, ಎಸ್, ಸ್ಮೋಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮೋಕನ್. ವಾವ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಮೋನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ವೆರಿ ಗುಡಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯತೀಶ್. ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟು? ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ಏನು ವರ್ಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
So mobile, immobile and deficiency symptoms also over. Again, now we are discussing toxicity. Toxicity of micro elements. Toxicity of micro elements. Toxicity. Suppose ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಂಡೇ ಆಯಿತು, ಹೋಗಿದ್ವಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, 1 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀವಿ, 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀವಿ, 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ತಿಂತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಕಲಿಸಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಮೃತ ಆಗ್ಬೋದ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದಂದರೆ ಅದು ವಿಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್, suppose any mineral element, if any mineral elements are, if they are present in the highest concentration, high concentration idre, it leads to which one? Toxic. High concentration idre, okay na, high concentration idre. Understood? So that's why every mineral element is also having particular concentration is there, particular concentration. Every ion or every mineral element is present in the particular concentration, but ಈ particular concentration, if it is more, particular concentration ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಎರಡೂ ಡೇಂಜರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10% of dry weight of tissue of 10% ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ಆಗಲಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, more mineral concentration occur in the plant body, it leads to toxic to the plants only. Okay, ಈಗ next one, toxic symptoms. Toxic ಅಂದರೆ when the plant is suffering from toxicity, ಅದರಲ್ಲಿ also they are showing symptoms only, but toxic symptoms plus deficiency symptoms we can't find out. Deficiency symptoms cannot find out easily. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾಗ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೀರ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಾ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ two more ions, that is called iron and magnesium ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because manganese compete with which one? Iron and magnesium. ಸರಿ ಅದನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ one plant body nalli manganese amount is more, andre manganese toxicity is there, means what? Ee manganese, they can stop that one, the absorption of which elements, students? Iron and magnesium. Suppose manganese toxicity idre, what are the symptoms are showing, manganese toxicity symptoms ಏನು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋರ. what is the symptoms of manganese toxicity means? Mainly yes, that is called brown spots.
Brown spot is surrounded by which one? Yellow. Okay, yellow colored border surrounded by yellow color clearing, vein clearing ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಇವೆರಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. Manganese is compete with that one iron and magnesium and prevents their absorption absorption prevent ಮಾಡುತ್ತೆ, prevent their absorption by binding with the enzyme. Okay, even iday manganese is also inhibits translocation of calcium. Students, calcium translocation also prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why very important at one side ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋರ. So magnesium toxicity causes deficiency of calcium, iron and magnesium. Manganese toxicity causes deficiency of calcium, iron and magnesium. This is very important. Okay, so that's why manganese toxicity is causes coffee mug ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? MN toxicity, ಕಾಫಿ ಮಗ್. ಕಾಫಿ ಮಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದರ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟಾಕ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10% ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವೇನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ 2 more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ so manganese it's completely, even manganese also inhibit the translocation of which one? The calcium. ಅದಕ್ಕೆ calcium symptoms also means deficiency also we can observe. ಅದಕ್ಕೆ manganese toxicity causes deficiency of coffee mug ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಾಫಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಅದೇನು ಫ್ಯಾಷನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕುಡಿದಂದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ತಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ yes, that is called mechanism of mineral absorption. Mechanism of mineral absorption. Today class we are going to discussing
Yes, okay, now that is mechanism of mineral absorption ಅಲ್ಲಿ two stages are there. Two stages are there in the mechanism of mineral absorption. Mineral absorption we can observe mainly in the isolated cells. Isolated cells ಆಗ್ಬೋದು, tissues ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. In the first stage, minerals are reach the open space, or it is also called free space. Free space of the cell. Which one is the free space of the cell? Andre, that is called cell wall, intercellular space. Cell wall and intercellular space by apoplast pathway. By apoplast pathway they can reach that one, the cell open space or open area or open space, or it is also called free space of the cell. Which one is the free cell of this cell? That is called cell wall, intercellular spaces. Intercellular spaces is we can call them as open space or free space anta kariತಾರೆ. Okay na? So that is, but if free space ge minerals are reached that one, the which method? Apoplast pathway only. NPD students, transporting plants ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ apoplast symplast pathway. Meaning ಏನು apoplast pathway? Yes, the movement of the water from ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಟು ಕ್ಸೈಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ಸೈಲಮ್ ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಕ್ಸೈಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆವಾಗ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಕ್ಸೈಲಮ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾರೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್. ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಸೈಲಮ್ ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿರ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದು ರೂಟ್ ಹೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಲೋ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತಾರ. ಅನಾಟಮಿ ನೀವು ಓದೋವಾಗ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮಾ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮಾ? ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮಾ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮಾ? ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನಾಟಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ಇದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಪ್ರೋಟೋ ಅಂದ್ರೇನ? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಸೈಲಮ್. ಮೆಟಾ ಅಂದ್ರೇನ? ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಸೈಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು? ಲ್ಯೂಮೆನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಾನೆ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಕ್ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Which xylem? Exarch. Exarch andre inda exit side protoxylem is present. Clear? So when the root hair is absorb the water, the water is moving through only cell wall. Nodi, cell wall intercellular spaces, finally they will reach that one. They will reach the which one? Xylem. Xylem nalli which xylem they have to reach? Protoxylem. Clear? Plus some amount of the water they can enter into that one the cell, correct? Enter into the cell and finally they can reach that one the which one? The protoxylem. But epoplast ಆಗ್ಬೋದು, simplast ಆಗ್ಬೋದು, if the water molecule is moving towards the endodermis ಅಂದ್ರೆ endodermis ನಲ್ಲಿ compulsory which pathway ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ they have to enter into the simplast pathway only. Why? Because epoplast ನಲ್ಲಿ never occurs. Why? Casparian strips are not permitted the epoplast movement. Epoplast ಅಂದ್ರೆ cell wall ತಾನೆ, cell wall intercellular spaces ತಾನೆ, but cell wall is very hard ಇರುತ್ತೆ because of the Casparian thickenings. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಸಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಿಲೋ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್? Plasma membrane is showing fluid mosaic model. Plus cell wall and plasma membrane only. Which one is permeable? Which one is semi-permeable? Very good. It is permeable for all water and minerals. Permission kodutte, but plasma membrane matra. Yes, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. Cl minus K plus ಅಂತ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗೆ ಈಗ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. And plus is second phase is completely simplast pathway only. It is a simplast pathway. ಈ simplast pathway nallira so many protein channels are there. Protein channels, or it is also called ion channels, or it is so called transmembrane proteins ಅಂತ ಕರೀತೀರ. transmembrane proteins. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಒನ್. ಇದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್
ಈ ion channels by two methods they have to transport. By passive method also. By passive method and active method. Active methods. It is important, friends. By passive and active method it is commonly entered. Emma? Yes. Passive method, active method. Passive method, active method, and the two types. Okay, passive method, active method. Passive method, active method. Okay. Iga now passive method. Okay. Okay. Less number of minerals or low number of minerals, absorption by passive method. Okay na, passive method nalli. Passive method. Next, active method. More number of ions absorption by active process only. Active process meaning enda ATP usage occurs. By using ATP energy. It is very important, students. More amount of mineral absorption by active process, very less amount of the mineral absorption by passive process. But passive process abodu, active process abudra eradugunu membrane proteins are compulsory. Membrane proteins are helpful for membrane proteins helps in transfer of elements. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್? ಎಸ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಎಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನರಲ್. Remember students, here protein channels are there. ಈ protein channels ಇಂದನೇ proteins are either mineral elements are either exit ಆಗ್ಬೋದು or entry ಆಗ್ಬೋದು. This is called them as flux ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ flux is mainly under the control of which one? Protein channels or ion channels ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ion channels are, they will make the pores. ಆ pores in the main very minute molecules are moving in the form of which one? Passive methods. Okay na? So pores through pores. It is occur through pores in ion channels ನಲ್ಲಿ little pores are there. ಆ pores ಇಂದ passive method ನಲ್ಲಿ movement of ions are occurs. But ಎಲ್ಲ molecules are not small in size. Some elements are large size also there. Some elements are large size also there. ಮತ್ತೆ large size elements with it is in the presence of which one? Active method only. ಅದಕ್ಕೆ more amount of mineral absorption occurs. More amount of mineral absorption by which method? Which method? Active method. More amount of mineral absorption by active, less amount of the mineral absorption is by passive method. This is important. Okay? So once again students, mechanism of mineral absorption now we are discussing. ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದುವಾಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಿಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಈ ಮೆನಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ 2 phases. ಆ 2 phasesನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತರ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್?
open space, or it is also called free space of the cell. Which one is the free space? Cell wall and intercellular spaces ಗೆ enter ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್? ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ? ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ and it is a rapid process and which one? Passive process also. ಇದರಲ್ಲಿ no metabolic energy utilization is occurs. but second method is very important. ಇದೇ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವರ್ಗು ಮಿನರಲ್ ಸೆಂಡಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಪಾತ್ವೇ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್? ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೋರ್ಸ್, ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಲೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್. ಬಟ್ more number of the mineral absorption is mainly by active processing. More amount of the mineral absorption by active processing. Why? Because ATP energy consume agagtaipa. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ they will transferring the movement of the molecule from lower to higher concentration. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ this is about the root hair is there. Root hair surrounding soil is there. Soilನಲ್ಲಿ soil water is there. ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಅದೇ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ರೂ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ATP ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ರೂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಾ? ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ರೂ ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?